furniture manufacturing like joinery, shape and proportion. Design is a very significant and important part of furniture manufacturing. It also influences the market demand and competitiveness. Most of the manufacturers try to innovate new designs to keep their edge, as customers are constantly searching for newer designs both at home and abroad. There's a large number of design catalogs in the market, mainly imported by book vendors and downloaded from the internet. But without proper knowledge, it is difficult for the carpenters to interpret the measurements and proportions. This wrong approach in reproduction of items from catalogs results in poor quality furniture. Not reading the designs properly also causes wastage of wood. Some large furniture manufacturers have their own qualified designers, and at a regular interval they bring different products in the market. But their number is very small. The limited scope of work in this sector also discourages designers to pursue their career in furniture design. For quality furniture, wood seasoning is a must. Some industry leaders with very large manufacturing units like Hatil Complex, Jalal Furniture, Akhtar Furniture have their own wood seasoning and treatment plant. The medium and small manufacturer don't have that facility and resort to natural seasoning, which takes longer. In turn, productivity suffers. Bangladesh Forest Industry Development Corporation (BFIDC) started offering their seasoning facilities to be used by the private furniture manufacturer only from 2002. But compared to the demand, their seasoning capacity is insufficient. Moreover, they can only take orders when they don't have any orders from the government offices. So almost always there's a long waiting period before one gets his orders filled. The charge for wood seasoning is also very high. একজনের পক্ষে তো একটা সিজনিং প্ল্যান্ট দেওয়া সম্ভব না। হয়তো বড় বড় ফার্ম যারা আছে তারা হয়তো নিজস্ব সিজনিং প্ল্যান্ট আছে, কিন্তু আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা মাঝারি ধরনের যারা আছি তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সিজনিং প্ল্যান্ট এককভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে যদি সরকারিভাবে আমরা সহযোগিতা পাই, সরকার যদি সিজনিং প্ল্যান্ট আরও এখন দুই একটা যে হাতে গোনা দুই একটা আছে, সরকারিভাবে যদি আরও বেশি সিজনিং প্ল্যান্ট তৈরি করা হয়, যে হ্যাঁ বন বিভাগ থেকে আমরা আরও কিছু সিজনিং প্ল্যান্ট দিচ্ছি, এখানে আপনারা কাঠ সিজন করেন, তাহলে খুব কম সময়। এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা সিজনিং প্ল্যান্ট আমাদের মিরপুর অঞ্চলের জন্য একটা সিজনিং প্ল্যান্ট আছে বন বিভাগে, কিন্তু সেখানে দেখে দীর্ঘ লাইন সিরিয়াল। আমি কিছু 50 সেফটি 100 সেফটি কাঠ নিয়ে গেলাম, আরও এরকম আরও 10 জন নিয়ে গেল, তো দেখা গেল যে আমাদেরকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে, 1 মাস। বলে যে ভাই আপনার আগে আরও 10 জন দিয়ে গেছে, তাদেরটা শেষ হবে, তারপরে আপনারটা ঢুকাবো। তাছাড়াও তাদের যেটা আছে সেটা খুব অত্যাধুনিক না। হ্যাঁ, তো আমি মনে করি যে এইসব দিকে যদি সরকার একটু সহযোগিতা করে বা এইসব দিকে যদি সরকার একটু নজর দেয়, তাহলে আমরা এই সেক্টরটাকে আরও অনেক বেশি আগায় নিতে পারব। Almost 97% of manufacturers don't use modern technologies in their manufacturing workshops. Only 3% use heavy machines for making wooden furniture. It is worth mentioning that even though some medium and small manufacturers have the ability to develop their manufacturing units with some technological support, they are not interested to do so because of the availability of cheap labor. The lack of knowledge about quality and productivity from the part of the management plays a vital role here. The furniture industry is still dominated by wooden furniture, and our strength lies in wood. Due to environmental issues, commercial logging from natural timber reserve is prohibited by law. Almost all wood
now used in the industry is either commercially grown timber or imported from the neighboring countries. This has contributed towards soaring price of wooden furniture. There are more than 150 sawmills in the Mirpur cluster alone, and they easily meet the demand of this cluster. But to meet the demand of the current trend, most of the leaders in the industry are manufacturing significant amount of furniture from different materials like different kinds of boards, plastic, wrought iron and steel. These raw materials are mostly imported from other countries. Lack of proper government guidelines for importing these raw materials is a major setback for the industry. High price of the materials is causing an uneven competition with imported furniture. It is also a major hurdle in becoming capable of exports. Furniture manufacturing also involves use of different kinds of chemicals and some hardware and accessories. All the necessary accessories of international quality are imported, and it also creates an uneven competition between the local and imported furniture. আমরা যে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য যে বিষয়গুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ফার্নিচারের অধিকাংশই কাঁচামাল বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে হয়, যেটা এই ইম্পোর্টেড কাঁচামালের যে শুল্ক হার এটা খুব বেশি হওয়ায় দেশীয় ফার্নিচার যারা প্রস্তুত করছেন ওনাদের যেই সব ফার্নিচারগুলো বিদেশ থেকে সরাসরি ফিনিশড অবস্থায় ইম্পোর্ট হচ্ছে সেগুলোর প্রাইজের সাথে দেশীয় ফার্নিচাররা টিকতে পারছে না। তো এখানে আমি অবশ্যই সরকারের কাছে আবেদন করব যে দেশীয় শিল্পকে দেশীয় শিল্পের স্বার্থে কাঁচামালের উপরে শুল্ক হার কমিয়ে ফিনিশড প্রোডাক্টের উপরে শুল্ক হার বাড়িয়ে বা লাক্সারি ট্যাক্স ইম্পোজ করে দেশীয় ফার্নিচারকে এখানে অবশ্যই একটা সাপোর্ট দেওয়া উচিত, তাহলে আমাদের দেশীয় শিল্প টিকে থাকবে। High price of imported lacquer, which is essential to get the international quality finish to furniture, keeps the small and medium manufacturer away from using it. Except for a few market leaders who are already exporting and competing with imported furniture, most of the manufacturers still use traditional varnish finish, which is not up to the mark to compete with the world standards. Supply chain of other necessary chemicals is adequate and fabrics used in the furniture are readily available. Furniture production depends on the overall capacity of any firm, including skilled craftsmen, financial capability, proper management practice, availability of raw materials and use of machinery. Lacking in any of these result in poor productivity and quality. যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করার জন্য পূর্ব শর্ত যেমন মার্কেট, আরেকটা হলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেয়। হিউম্যান রিসোর্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। হিউম্যান রিসোর্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ এ মার্কেটিং সাইড থেকে দেখা দরকার, ম্যানুফ্যাকচারিং সাইড থেকে দরকার, ডিজাইনিং সেক্টর থেকে দেখা দরকার। আমি যেটা মনে করি এই তিনটা সেক্টরে আসলে আরেকটু এমফাসাইজ করা উচিত ইনস্টিটিউশনগুলো গভর্নমেন্টের, যাতে ম্যান পাওয়ার সাপ্লাইটা যাতে ঠিক মতো হয়, যারা ডিজাইনিং করতে পারবে, মার্কেটিং করতে পারবে এবং প্রোডাকশনগুলো করতে পারবে।